নমস্কার বন্ধুরা, চলে এলাম নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আমি বাঙালি রাইডার জয়দীপ। তো আজকের ব্লগটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এটা এক নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া 1-এ অবস্থিত। তো আজকে যাব ওই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে ভিজিট করতে। আমার সাথে কিছু বন্ধুরা থাকবে, তাদের সাথে মিট আপ আছে 4:30 নাগাদ। তো দেখা যাক কেমন লাগে। আর বেশি কথা না বলে চলো বেরিয়ে পড়া যাক। আর হ্যাঁ, যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, কারণ আরও নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে হবে। তো ব্লগে থেকেও স্কিপ করো না, কিন্তু ব্লগটা আশা করি ভালোই হবে। দেখা হচ্ছে আমার সাথে রাস্তা। তো এখানে গাড়িটা স্লো করে দিয়েছিলাম বিকজ উবেরওয়ালাটার ফ্রন্টের গেটটা খোলা ছিল। তো ওই দেখতে পাচ্ছেন গেটটা খোলা ছিল, ওনাকে বলার জন্যই গাড়িটা স্লো করেছিলাম। তো ওনাকে বলার পর উনি গেটটা বন্ধ করে নিলেন। তো ওই জন্য গাড়িটা স্লো করেছি। সবাইকে অনুরোধ, যারা গাড়ি চালান মানে 4 হুইলার, তারা যেন অবশ্যই তাদের সিট বেল্ট এবং তার গেট যেন ঠিকভাবে বন্ধ করে রাখে, লক করে রাখে।